Hola señor, hola señora, hola señorita. ¿Cómo están todos? How are you all? I hope you all had your breakfast. Espero que hayan desayunando todos. Now guys, why did I use this word desayunando? What does it mean? Desayunar means breakfast. Since I'm asking you all, I hope you all had your breakfast. I use the word desayunando. Alright, kindly make a note of this. Desayunar word is very important. Alright. Okay, so guys, bienvenido a mi canal. Welcome to my channel. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So guys, in today's video, I am going to cover something really important. If you are learning Spanish, you need to know this. Alright. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ನೋ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್? ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ because accent is something very trendy these days. No, we try to add accent when we try to speak. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅದು. ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿಯಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಸ್ ದಿಯಾಕ್ರೆಟಿಕ್. Okay, now what is this? Diacritic is nothing but adding a tick mark or a hyphen on top of a vowel. Okay, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ 5 vowels ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ 5 vowels. A, E, I, O, U. Okay, it's the same case with Spanish. Even Spanish has these 5 vowels: A, E, I, O, U. Now, where do we use this accent or diacritic? We use these accent or a sign or a hyphen, okay, only on top of these vowels, okay. Consonants do not follow this rule. Consonants andre gottirbodalla, A, E, I, O, U. Okay, ಈ ಲೆಟರ್ಸ್, ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಅಬೌಟ್. ಐ ಶೋ ಯು ದ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೈನೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ. ಆ ಸೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ವವಲ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. We use accents only for vowels, not for the consonant alphabets. Alright, I hope so far it's clear. Okay, now there are some rules to be followed while using this accent. Okay, when I used to take up my course, I used to ask teachers, please give me a reason. Why should we add accent and why can't we just write letters or alphabets? Okay, so there are some rules to be followed. Okay, the first rule where you use an accent, ನೀವು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎನಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ, SI, SI. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಒಂದು SI ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಂಟ್, ಆ ಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು SIಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಆ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿಯಾಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಸಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ
yes, yes, yes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌದು, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Difference between C versus C, right? The spellings are same but they have different meanings. So there's a C without a hyphen or a sign, and there's another C with a hyphen or a diakritika, right? So the first SI without a diakritika or a sign is called if. The second SI with the diakritika is called YES. Now let's look at some rules when are we supposed to use these accents in Spanish. The first rule is to distinguish homophones, okay? They spell the same, they look the same, but they have different meanings, right? That point of time we use these accents. The second rule is if you see any word ending with N or any word ending with S or words ending with vowels, okay, then we do not use accents, okay? Make a note of this. We do not use accents when there is a word ending with N, S or A, E, I, O, U vowels, okay? Mostly we do not use accents. The third rule is all about, questioning words or exclamation words, okay? If there are any question words like where, when, how, who, right? Like donde, cuando, como. If you see any questioning words, then what do? We have to use accents. So there are 3 rules. One is see the spellings. If the spellings are same, they have different meanings, we use accents. Second is you need to see if the word ends with N, S or any of the vowels, then we do not use accents. And the third one is all about the questioning words. If you see questioning words, then we have to use accents or diakritika in Spanish. I hope this video was informative. In my next video, I'm going to cover a few more words related to accent, because accents are very important in Spanish. Also, please leave your comments in the comment box so that I get to know if you're able to understand or not. Kindly like, share and also subscribe to my channel @SpanishSparkGo. Adios. See you in my next video. Hasta luego. Adios.